Sitaram, 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 Narayan, 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 Narayan. Radhe Radhe, Radhe Radhe. Sveiks pazdavljajus praznik Navratri. My congratulations to all of you for this auspicious Navaratra. И Navmi сегодня тоже поздравляю с Navmi. И завтра Dasara, с Dasara тоже. Радhe Радhe. And also my congratulations for today's festival Navmi and tomorrow's festival Dasara. И все мой भक्त, все мои ученики, и все भक्त, которые праздник отмечают Навратри и Navmi на Ashram тоже пост совершили. Всех есть мои благословения, чтобы также дальше свой садхана жизни всегда продолжайте и каждый год и каждый Navratri отмечайте. Радhe Радhe. And my blessings to all the bhaktas, all disciples, and everyone who has been fasting all this Navaratra period, who has done lots of spiritual practices. And my wishes are for you to go on to follow all this. Radhe Radhe. Bise очень умны, bise понимаете. All of you are very much clever. You understand everything. У вас всех много диплома, образования, поэтому bise очень умны. All of you have a good education background and you have lots of diplomas. Radhe Radhe. Navratri пост, который мы все совершаем и садхана делаем, когда то нас цель есть, что мы внутри себе, сам себе гармонизировали. Радhe Радhe. The goal for process of fasting during Navaratra is to harmonize inner world, inner processes. И внутри гармонии происходит, когда будет, когда наш ум будет спокойный и радостный. And inner harmony happens when our mind is quiet and joyful. Потому что когда ум спокойный и радость состояние, то это внутри уже гармония есть. Радhe Радhe. Because anyway, when mind is quiet, when you feel a good inner state, this is by itself harmony. Все плюс-минус там же раздает на нашем уме, понимаете, да? Все негатив и позитив там раздает. И потом результат дает, как мы начинаем больше думать, любой мысли, потом результат дает. Радhe Радhe. All the positive and negative elements are born there in our mind, first of all. And afterwards, they reflect, they manifest outside. The more we think about it, the bigger is the manifestation. И когда человек себе дисциплинирует во время пост, во время такой праздник, как Navratri, когда себе дисциплинирует, пост делает, садхана делает регулярный, то очень хорошо помогает на этом процессе. Радhe Радhe. And when the person keeps fasting, when does spiritual practice, when goes through all this purification process during Navaratra, this helps a lot. Радhe Радhe. И так Navratri и Dasara, я вам говорил, и снова сегодня буду говорить, что почему это праздник мы отмечаем. Что день Dasara Рам, Бог Рам, который он побеждал на Раман. Радhe Радhe. I have mentioned some time ago and want to repeat again, why do we celebrate Navmi and Dasara? On the day of Dasara, Ram
hold victory over Ravana. Raman e Ram pavisdal. Positive sila, positive energy. Pavisdal na negative ni sila, negative energy. Radhe Radhe. Rama, or the positive power, hold victory, won against negative power, against Ravana. И поэтому мы с это время, понимаете, да, и сто раз я вам говорил, что это время Дасхара мы отмечаем, это тоже, что Рам повездал. Но Навратра, который праздник, еще до это время раньше тоже отмечали. Радhe Радhe. And people used to celebrate Navaratri many years ago, long ago. And Dasahara is celebrated even these days also. Dasahara दिन, почему? Потому что Раман Рам повездал. Радhe Радhe. И Навратра числа с Рам жизни очень связан, понимаете, да? Который Навратра мы отмечаем, понимаете, весна, то это Навратра Navmi दिन он родился, понимаете, Радhe Радhe. И это Навратра дасми, который Дасахара он повездал на Раман, Радhe Радhe. You know, Navaratri days are so much connected with life of Rama. When we celebrate Navaratri in springtime, this was the time on Navmi day when Rama was born. And in the autumn Navaratri, on Dasahara, that was the day he held victory over against Ravan. Радhe Радhe. То и все человек, когда Навратра, иссо много чиз, иссо много вещей, которые добавились на Навратра праздник, там богини Дурга праздник есть, это, понимаете, да, который все 9 дней, भी все очень хорошо писали, и там положили, я посмотрел, каждый день отмечается один богини, понимаете, да, это очень древний праздник. Каждый день принадлежит к один богини, и его садхана, и богини, это сила, это шакти, это любовь, это доброта, это тоже позитив большой, понимаете, Радhe Радhe. То это праздник Навратра, 9 дней отмечаем мы. Это богини Дурга, богини, все 9, которые все богини есть. Всем это праздник мы отмечаем. Это все, потому что это праздник, как символ сила, шакти, понимаете, Радhe Радhe. Его праздник тоже есть, Радhe Радhe. All these 9 days are for power, for Durga, for Shakti. And every day is for a different goddess. And your writings on Facebook was very correct. And we celebrate these 9 days. We make our prayers for different 9 goddesses, aspects of Durga. Радhe Радhe. То мы поэтому भी отмечаете, понимаете, да, что мы это праздник отмечаем. И еще один очень большой, что всех внутри нас, всех внутри человек, сидит Рам и Раман. Понимаете, да, Радhe Радhe. Negative, positive, both same answer. There is one more very important aspect. And every one of us, Ravan and Rama, are inside. And they keep fighting all the time. Когда хорошие мысли, когда хорошие позитив мысли, когда хорошие какое-то желание что-то делать, хорошие мысли есть, это все поднимается, то вы думаете, что это сила Рам поднимается внутри. Радhe Радhe. When you feel that positive thoughts come, when you feel positive energy arises inside of you, you can understand that this is the power of Rama present in you. И когда негатив вещи поднимается, то думаете, что Раман поднимается. And when you notice that negative energy, negative aspects become stronger in you, you can understand that Ravana is there. И еще один вам сегодня буду вещи говорить, как информация, чтобы все знали. And I want to tell something else today, just for the information, for you to know. Для праздник Дасхара. День Дасхара, это вы должны знать, потому что если вы не будете знать, то вы иногда не будете понимать, понимаете, Радhe Радhe.
I want to tell a bit more about the festival Dasahra, because you have to know, because if you don't know, you don't understand that. Дасахара день отмечается, что какой-то большой, какое-то место, где свободный такое место, сейчас каждый год все большой город, который, понимаете, да, там чучело рам бывает, понимаете, без чучела уже помните, да, это слово бы все очень, то чучело рам бывает и Лакшман чучела бывает, понимаете, и чучела Раман тоже готовится, очень большой, Рам и Лакшман чуть-чуть меньше роста, и Раман очень большой, Кумбакаран и Мегнат, все три чучела. Понимаете, да? И люди там собираются, и потом Рам над карета сидит и стреляет, и Раман горит уже его чучела, это значит победа над негатив, понимаете, да? То негатив энергии чучела есть Индия всегда, когда зажигает, то думаете, что это негатив сила зажигает его, понимаете? Это там традиция такой стал, понимаете, ради. И позитивный сила есть, который, то поэтому это праздник тоже день Дасахара, они это отмечают каждый год, ради. То Раман чучела там и Кумбакаран и Мегнат вместе тоже, понимаете, три. Они зажигают, и все дети приходят, все как праздник на этом месте, все они отмечают, хлопают, когда все это горит и радует, ради. I want to tell how Dasahra is celebrated in India. It is widely celebrated every year, and what they do, in an open place, they prepare artificial figures of Ravana, a big one, and a bit smaller figures of Rama and Lakshman, his brother. And Rama comes in a carriage and throws a burning arrow, and the artificial figure of Ravana gets burned in fire. And everyone is happy, joyful, because this symbolizes how the positive energy wins over the negative one. Поэтому это, когда какой-то вещи есть, это символ есть один, понимаете, да, что негатив закончить нужно, понимаете, да? Негатив сила нужно закончить, его конец нужно. Тогда же позитив сила будет подниматься, ради. То внутри, который я хотел, который важный вещи вам говорит, это просто как информация я вам говорил, важный вещи, что внутри нас тоже всегда такой же, когда внутри человек плюс и минус всегда идет, и негатив, и позитив война. Иногда позитив побеждает, есть, когда негатив побеждает, ради. I told you all this for you to know that it symbolizes how positive wins against negative. And you have to understand, you have to know that all this fighting is going on inside each and every person, positive against negative. Sometimes it happens that positive wins, but sometimes it happens that negative power wins. Би 100 хотите, 100 побеждал всегда, больше. Хотите, 100%, да, би так хотите. Это очень хороший, если вы хотите. То 100%, что всегда позитив побеждал, желания очень хорошие, понимаете? Но желания хорошие, когда выполняются, не просто так. Для этого нужно трудиться, понимаете, да? Сильный внутри, понимаете? Сильный внутри, постараться всегда, понимаете? Потому что Раван всегда будет поднимать, понимаете? Да? Вам нужно помочь, нам его нужно успокоиться. Понимаете, да? Что ты сиди спокойно. Дасахара день я буду тебе потом чувства твои зажигать. Понимаете? То его, когда Раман, его нужно, что Раман сидел и спокойно, понимаете, да? Что и она не поднимала. То когда садхак भी будете, когда садхана будет, когда भी духовный будете жизни совершенствовать, то будете понимать и будете знать, как негатив нужно успокоить и его совсем потом нулировать. Ради. I hear you keep saying that you won, that positive power keeps victory 100% times. But it doesn't happen by itself. What you have to do for that, you have to work a lot, to work on yourself. And you have to win against Ravana with the help of Rama. So in order to keep your negative elements, negative aspects in its place, under control, you have to strengthen your positive energy.
positive aspects. तुलसीदास दिन ओचिन खरोसी न रामचरितमानस फ्राजा पिसालिया तुलसीदास एकदा पोमन्यू चास्ता राधे राधे पतम उस्तोन ओचिन खरोसी पिसाल रामचरितमानस. I remember Tulsidas very often because he has written Ramcharitmanas, a wonderful poem. उन पिसाल्स तो प्रविसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा. तो लुबोई रबोता когда начинает, то из this Рам помнит. Луком, понимаете, да, потому что он ее сосредоточенность очень сильна. Он еще лук, чем Арджун, Рам, да, Радhe. Поэтому так то Арджун тоже очень сосредоточен был, понимаете, но Рам был, Радhe, Арджун. То поэтому из this भी вспомните Рам на свое сердце, понимаете, да, и работа свой начинает, и совсем не испугает. Понимаете, да? Это знак слави люди, слави человек, который испугает. Понимаете, Радhe. Рам, когда внутри бы вспомните и работа начинали, и все, победа есть перед вас, Радhe, всегда в жизни. Это очень хороший фраза есть, это Тулсидас говорил, и я с этим 100% согласен. Очень хороший он писал это, Радhe. The lines from Ramcharitmanas say that before you start any important work, any important job, you just remember Rama, the image of Rama in the area of your heart, Anahata chakra. And the image of Rama should be with the bow and arrow. And this again symbolizes the victory, the final victory over the negative. So if you do that, your job is going to be done nicely and successfully. Not only important work, any work. Понимаете, да? Не только важная работа, любой работа, когда начинается. Рам помните на сердце, хорошо? И уже все победа, Радhe. Not only important work, every work. Радhe. То это почему? Потому что человек, когда будет с Богом, когда его вера будет крепкий, когда человек будет по правильной дороге, когда будет вера его крепкий, и тогда точно человек свой хороший, который цель есть, хороший, который его желание есть, который хороший, это точно будет его выполнить. Радhe. So if you do any work with this good intention, good thoughts, positive energy, you are going to be successful. Но негатив всегда мешает, понимаете, да, жизни. Потому что до сих пор не будет полного совершенствования, всегда будет подниматься эта негатив сила, и вам каждый раз нужно его успокоить. Каждый раз нужно его успокоить. И сначала успокоить, и потом выгнать его. Тихоночку. But the negative Быстро. Да. But the negative power always confronts and keeps disturbing you. So what you have to do, you have to work on it. You have to put it in its place and afterwards just throw it away. То Рам всегда в полном смысле is this внутри, Рам сидел, в полном смысле Бог сидел внутри только. Его свет был внутри. Никакой негатив нас никогда в жизни не руководил, никакой негатив нас никогда в жизни не мешал, понимаете, Радhe. So keep holding Rama, image of Rama in your heart, in deepest meanings of this world, every time, single time, and don't allow negative powers to hold over you. Для этого тоже мы отмечаем Дасарат, понимаете, да? Не это что-то просто там чучело или какой-то картинка, это все есть для этого же, что внутри мы на всех свой побеждали, понимаете, да, негатив и позитив только был внутри, Радhe. All these performances on the celebration of Dasahara, all these artificial figures, they only symbolize this inner battle. And that is the real purpose why we celebrate, why we do Navaratri, and we have to win over the negative powers in ourselves. Каждый праздник человек отмечает будет все, и внутри работа, если не будет, понимаете, да? Я вам что говорю, Навратра, после Навратра, когда на Satsang, что все, которые сила, все, которые энергии, все, которые feelings, чувства, которые вы внутри это время собирали, его сохранит до следующей Навратра, и потом еще дальше подниматься, это хороший садхана, понимаете, да, Радhe.
And you should remember, I keep saying this every Navaratra, every Satsang, that when you accumulate lots of inner power by doing a huge sadhana, don't waste it. You have to preserve it in you, inside of you, till next Navratri. Radhe Radhe. Что биссе, который веси получаете, садхана что есть, когда бы духовная практика занимаете, то любой прогресс, который вы делаете, потом еще раз внизу не нужно идти, понимаете, Радhe Радhe. Деградация не нужна на садхана, понимаете, да, подниматься нужно. Или на этом уровне остановить, тоже хорошо я говорил, Радhe Радhe. What is very much important that when you do any progress on your spiritual path by spiritual practice, you don't have to degrade, to fall down. You'd better stay in the same place, but don't fall down. Bis to хотите видеть, это бы должен видеть, понимаете, да? Bis to хотите слушать, это должен быть нужно слушать. Bis to хотите думать, это должен быть думать нужно, понимаете, да? Другой, любой негатив, который есть на этом мире, песи, любой, это не должен вас руководить, понимаете, да? Не должен быть это веси, что вы начинали так думать, вы начинали такой говорить, и вы начинали такой веси видеть, понимаете, Радhe. Вы сам, у вас, который сила есть хороший, у вас, который есть позитивная энергия, вы должен это видеть, это слушать и такой веси думать. Это есть садхак, Радhe Radhe. What is real sadhaka? You have to be able to see what you want to see. You have to be able to hear what you want to hear. You have to be able to think what you want to think. Not to let outside forces control over you, to influence your thoughts. You have to maintain your inner power and to control your own mind. И когда вы в таком состоянии будете, то изнутри у всех 100 желания сейчас вы говорили, что мы хотим, что 100% только Рам был. Понимаете, да? 100% только позитив был. Это вы самом деле такой, понимаете, да? Который вы говорите, который вы хотите, для которого вы все делаете. Но откуда потом такой мысли бывает? Это значит, вы кого-то другой, у кого есть такой негатив, их веси вы слушаете и начинаете думать, и потом говорит и делать такой веси тоже, понимаете, да? Поэтому вы должен быть внутри такой сильный, понимаете, да? Что вы свой позитив никогда не бросали при любых ситуациях жизни, Радhe Radhe. You say that you wanna reach Rama's victory, 100% situations, and this is real you. But what you have to do in order to reach that, you have to be very much strong inside, not to be influenced by outside forces, not to be made by anyone outside to think you some other way, some different way. You have to keep your strength inside. Radhe Radhe. Потому что я сейчас спрашивал, вы все хотите только позитивный веси думать, вы говорите все. Никто не говорил, я хочу негативный думать, Гуруджи. Понимаете, да, Радhe? Потому что все говорил, что я хочу позитивный, то почему тогда негативные веси иногда мысли подникает, Радhe Radhe? Это очень большой вопрос, есть думать. Это значит, это не вас. Вы, который перед мне говорите сейчас, который сейчас духовный праздник вы отмечали, и все внутри хорошее состояние, и сейчас, который веси говорите, вы в самом деле такой, Радhe Radhe. Вы не хотите негативно думать, вы не хотите негативные вещи в своей жизни делать и говорить. Но почему бывает такое? Потому что вы слави какое-то место. И как слави, и сразу негативный уже захватывал, и вы начинали тоже так говорить, и такой думать какой-то минут. И потом еще раз будете думать, что я делал, Радhe Radhe. Радhe Radhe. When I give you a question, whose victory you want, Rama's or Ravana's? Everyone here said Rama's victory. Why then it happens that sometimes Ravana in you wins, some negative thoughts arise? It may happen when you become weak inside, when someone from outside forces, influences your inner thoughts. So once again, you have to keep strength in yourself and don't allow anyone from outside to influence your thoughts.
Даже такой должен быть внутри уверенность, то когда перед вас негатив был, то изменил и позитив стал. Понимаете, да? Такой же, как на темно свет вы будете свечки, лампа, и все свет будет. Там темно не будет потом. Также, любое место, где находитесь, то у вас такой уверенность. У вас мысли такой сильный должен быть. У вас внутри сила такой должен быть. Что любой негатив, который хочет на вас эффект делать, это негатив превратил на позитив. Раде-раде. My wish is that your inner strength, your inner confidence would be so strong that any place where you are present, you yourself could influence the outside situation and people around you to make them, to create them, to turn them into positive side. Just like when we burn lamp in a dark room, it makes light around it. Раде-раде. То би се Навратра ден такой, когда мы отмечаем праздник, что сейчас будем Дипавали отмечать, понимаете, да? Все праздник, संकल्प хороший на каждый праздник, понимаете, да? И संकल्प одна. Я что посмотрел на много лет, что все очень хороший. What have I noticed in these many years? That all of you are very good people. Но слабый очень. But weak at the same time. Любой, если негативный, который рядом, если будет сильный вас, то может мешать вас и тоже такой вес и бросать внутри вас. Понимаете, да? Any negative person who is close to you, he or she can easily influence you and throw all the negative thoughts upon you. Это неправильно, понимаете, да, раде-раде. Негатив веси не должен быть сила, мешать позитив сила, понимаете, да? Должен быть нет, но мы знаем, что негатив тоже не слабый бывает, понимаете, да, это все знает. То поэтому свои сила так сильно делаете внутри, сила решимость такой хороший, внутри сила такой хороший, это как будет, когда вы будете всегда постараться помнить Бог, понимаете, да? Без его милости это невозможно, понимаете, раде-раде. So your inner decisiveness, your inner sankalpa has to be so much strong that you would win any negative. We know that negative power can be strong also, but you don't have to be weak. You have to be even stronger to win against it. Раде-раде. И любой, когда праздник бывает, хаван бывает, то нужно участвовать там. Физически. Это всегда хорошо, понимаете, да? По Facebook на хаман не надо участвовать только, понимаете, да? Или какой-то другой вещь. Хаман, когда прямо человек будет там участвовать, то это будет другой эффект, понимаете, раде-раде. Понимаете? Когда на праздник, на сатсанг будет сидеть и будет участвовать и слушать, это будет другой эффект, понимаете, раде-раде. То всегда праздник физически сам, когда будет присутствовать человек, участвовать будет. Все, которые вещи вы делаете, для кого вы делаете? Для себя. Раде-раде. Это очень хорошо. And every time, in every festival, in every... Делать, понимаете, да? Это когда молитва сам совершит, когда кто-то не может для вас только молиться, понимаете, да? Кто-то может молиться, но когда вы будете, то еще лучший результат будет. Понимаете, да? Кто-то может вас помнить на хаван и участвовать, то тоже будет эффект. Но если вы лично будете участвовать, то будет все хорошо. Понимаете, раде-раде. For whose sake you are doing your prayers for your own sake. If you are present physically in all these festivals, rituals, you do it for yourself. Someone else can make prayers for you, but when you do it for yourself, it's much stronger, much better. So that's why it's very important that you are present physically here. Раде-раде. Потому что все мама для своей дети молится, понимаете, да? Когда сидит куда-то, если молитва, то может быть у нее дети первый есть, и потом она про себя молитва делает. Я так понимаю, да? Раде-раде. То так же есть у учителя тоже, понимаете, да? Перед он молится, но тогда сначала для ученики, для своих бхактам, и потом, может быть, мысли есть что-то для себя, понимаете, раде-раде. То это, но когда
это очень хорошо, но когда ты сам будет тоже участвовать, понимаете, да? Сам будет делать, то это будет очень прекрасно. И это будет учиться, будет совершенствовать, и это будет еще эффект больше. Радhe-радhe. When mother says prayers, probably she thinks first of all about her children, only afterwards thinks about herself. Just the same spiritual master, first of all says prayers for the sake of his disciples, only after that about himself and all the rest. So that is the process. But when children start saying prayers themselves, it's even better. It gives even bigger effect. That's why, again, it's important that you do it for yourself. Это я вас очень хочу учить всегда для будущей и любой вещи. Когда вы сам присутствуете на сатсанг, на хаман, на праздник, это всегда лучше, радhe-радhe. И это всегда есть здесь другой один энергии и сила, которую вы получаете, понимаете, радhe-радhe. И это всегда нужно, который вы сам пост делали, сам садхана भी совершили, сам हवन делали, и после этого, когда, который 9 дней, который прошел, то очень хорошо, понимаете. И один еще тенденция есть. Человек, когда садхана делает, когда совершенствование бывает, то чуть-чуть лучше его жизни бывает, и человек это все начинает постепенно живать. Понимаете, да? Улучшение чуть-чуть бывает, понимаете, да? И или अहंकार его бывает, что это все я делал, понимаете, да? Или время потом говорит, что не бывает так много, радhe-радhe. Что-то думает, понимаете? Это обе вещи, и еще раз, когда его энергия эффект на низких лет уменьшит будет, то еще раз потом такой же человек будет ситуация, это мой слово вы всегда вы помните, радhe-радhe. And there is one more tendency. When person does fasting, when does spiritual practice, and with that his life improves, he starts forgetting why it happened, how it happened. Either the second possibility, his ego becomes stronger and he thinks, I've done it myself. Радhe-радhe. Вы понимаете, да? Поэтому вы садхана делаете, поднимаете, снизиться не нужно вас энергия, сила, еще дальше поднимаете, и когда в жизни хорошо есть, благодаря которой, понимаете, да, его не нужно потом оставить, понимаете, да, радhe-радhe. Потому что, который лучше есть, это потому что вы нескольких лет делали это садхана, понимаете, да. Это иллюзия, не нужно на этом иллюзия жить, что это только вас, такой эго не нужно давать поднимать, понимаете, да? Потому что долго бы это занимали, поэтому сейчас хорошо, понимаете, да? Не потому что свой я, что я такой, понимаете, да, поэтому. Потому что вы же сам занимали это, да? Это тоже очень хорошо, вы сам занимали, сам. Потом вы пришли один хороший вещи, какое-то достижение достигали. И потом уже все негатив там, и потом думать будете, что и потом бросить садхана, нет джап, хаман нет, ничего нет. И потом нескольких лет все равно будет нормально. Потому что это энергия есть. И потом еще раз не будет. Радhe-радhe. Когда садхана энергия будет закончить, когда не будет в жизни молитва, когда не будет в жизни какой-то духовной практики, как человек может долго быть спокойным, понимаете, радhe-радhe, невозможно. So keep on doing your spiritual practice. Don't forget it. Because when you practice for a long time, you accumulate a lot of energy. That is why improvement in your life comes. And what happens, people start thinking, that was my other efforts, not spiritual practice effect, and they stop doing sadhana, stop participating in Navaratri, and sometime still the positive influence still manifests and the life improvements are there. But little by little they will keep going down. Because if you don't accumulate positive energy anymore,
improvements in life don't get stable. Rade rade. Bi dalia swoi fiziski tela kusaite kazi den regularna japtra kabed hujan ochin kharaso mai maite da. Потом, если один день не будете кусать, то чуть-чуть будет такой, но все равно можете, да? 2 дня можете, 3 дня можете, потом слави будете начинать, понимаете, ради-ради, слави. Это не значит, что если следующий день не будет кусать, то сразу умрет, понимаете, да? Нет. Следующий день будет жить, все будет хорошо, нескольких дней может, понимаете, да? Но один день будет, когда будет хотеть кусать, без этого, но человек будет думать, без кусать я не могу, понимаете, да? Так же нас душа тоже есть. Мы любой духовный практика, который делаем, который молитва делаем, это для своей души делаем, понимаете, да? Для своей внутренней вещи делаем. Когда один день не будете, 2 месяца не будете, 3 месяца не будете, и один через какое-то время, потом еще раз слави внутри будет, ради-ради. Поэтому регулярно нужно всегда ради-ради. A little comparison with physical body. You eat every day, 3 times per day probably, and your body feels strong. So if you don't eat 1 day, 2 days, 3 days, you notice that your body becomes weaker and weaker. It doesn't mean that you die next day, you don't get any food. No, but the body becomes weaker and weaker and weaker. Same effect happens with our soul. Because every spiritual practice you do is a food for your soul. So if you keep feeding your soul, you keep strength inside of you. But if you forget your spiritual practice, you don't practice anymore or practice less and less, your soul becomes weaker and weaker. Раде-раде. Би все это вещи, которые я говорю, понимаете, да? Хорошо. Будете учить и принимать. Очень хорошо. Ви все очень молодец. Раде-раде. I hope you all understand what I say, and I hope you accept this into your life. Его жизни принимаете, и жизни реальный. Сколько лет эта фраза я повторяю, что когда момент приходит в жизни, тогда и можете человек понимать, кто какой. Понимаете, ради-ради. Какой внутри вес есть у человека. Красивый может говорить тоже много людей. Понимаете, ради-ради. Красивый может хотеть тоже очень много. Но для своей жизни или для другой делать тогда, тогда будет туда человек как, понимаете, ради-ради. Поэтому и это только, когда внутри хороший садок будет, понимаете, да? Это только может делать хорошая душа, по-русски, ради-ради. I have been repeating this so many years that you can wish nice purposes. You can think good things and think about something wonderful in the future. But you would understand who is who only when the time comes, when difficult situation appears and the person acts in the right way. Only then you can understand who is this person in reality. Radhe Radhe. Сейчас भी एक प्रसाद नाम से चास राधे 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 Бисе очень хорошо, но вы сейчас все хорошо мне понимаете, но я хочу, что очень хорошо вы понимали, ради-ради. Какой-то есть точка, где не хорошо понимаете, ради-ради. Поэтому ученик, когда все понимает, очень хорошо свой учитель, ради-ради. You understand me well enough, but still happen some misunderstandings. So I want that all my disciples would understand me fully. Первый самый лучший ученик кто? Я еще 2 фразы буду говорить, тогда просад подождите. Самый лучший ученик кто есть? Who is the best disciple? Который еще учитель не говорит, и уже понимает, что учитель хочет. Понимаете, ради-ради. The one who understands in advance. Guruji didn't say yet what he wants, but disciple understands it already. Второй средний уровень ученик, когда говорит, то делает. The second best disciple would be when Guruji says something, this disciple acts this way. И третий, который говорит, тоже не делает. Хочет, но не делает. Ради-ради.
And the third best disciple is when Guruji says and disciple doesn't do that. Radhe Radhe. То бить на какой уровень хотите? Первый. Первый, то это очень высокий уровень, понимаете, Радhe? Поэтому, но экстремиться можно, понимаете, да, Радhe Radhe? 100, которые мысли, понимаете, да? Которые мысли есть, и человек уже понимает, да, Гуруджи 100 хочет, 100 правильно для моей жизни, 100 он хочет меня учить, 100 хочет понимать. Это начинает понимать, когда, понимаете, Радhe Radhe. I hear you say that you want to be a first level disciples. It's very good, and it is a very high level. So you have to seek to try to understand in advance, to understand the thoughts of Guruji, wishes of Guruji, and to act in advance. Radhe Radhe. Narayan, Narayan, Narayan.